Genau da muss ich eigentlich hin. Oh, hätte ich wahrscheinlich schon vorher hingehen sollen, ich Idiot. Und das ist ein Mensch. Hä? Ah, stranger. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. An old hunter's trick. Most monsters will think twice before making a meal of me. You're a monster hunter. I'm surprised. I thought all Ger were vagrant cutthroats. A mystical and dangerous people. We travel the land, never settling in one place. We steal your chickens, curse your crops, seduce your daughters. Your friend here has heard it all, I'm sure. I wish I had half the power settled folk think my people possess. Alas, I am a simple wanderer. A simple wanderer and monster hunter. But I'm no witch doctor or cutthroat. Uh-huh. Or to make a deal with her. Probably think you can outfox the old dear. Right, but very wrong. My prey is a vampire spawn, much less impressive than the beast that lives here. His name is Astarion, but I fear he's gone to ground. I hope the hag of these lands can help me flush him out, if I can afford her blood price. Not this time. My orders are to capture him. And bring him where exactly? Baldur's Gate. My people wait for me there. I don't know. I'm sure a vampire spawn could still rip out your throat if he felt like it. He is right, unfortunately. They are only weak when compared to their masters. During the day, we have the advantage, but at night, when they hunt, you'll not find a more deadly quarry. Yeah. We've all survived so far. Let's focus on that. It would still be wise to post guards at night. The threat is real. Indeed it is. We should do something about this threat. Excellent. Ich weiß. A vampire? It can't be. Ist zwar nicht so nett, aber es ist für ihn gut. Er hat relativ viel Leben. Das ist frech. Oh, das war die falsche Attacke. Ich wollte euch angreifen, Nahkampf. Macht mehr Damage. Genau darum. Das war jetzt uncool. Ja, müssen wir wieder mal heilen irgendwann, scheinbar. Oder genau saugen. Jetzt wurdest du ausgesaugt. Oh. Heute von Zeichen des Jägers. Und das bringt dir was? Speaking truthfully, I'm a little surprised you chose to shield the stone. Let's hope it doesn't come back to bite me later. Okay. Wish I had a bag of holding. Interessanter Ort. Ich glaube, da sind sogar noch bessere Waffen dabei. Ja, ja. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Ich frage mich eher, warum der so viel Zeug dabei hatte.
Sumpfgras. Aber das war ein wichtiger Part hier unten. Komm hier nach oben. Glaub weniger. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es lukrativ wäre. Time to press ahead. Das bedeutet aber, handgeedelt fühle ich mich nicht stark genug. Hier oben komme ich, glaube irgendwie nicht ran. Aber Moment, doch. That took the edge off. Nee, halt, das ist nicht der richtige Weg dafür. Irgendwie ging das hier, das weiß ich noch. Da gab es so einen geheimen Weg, wo man durchlaufen konnte. Das letzte, was ich mir noch anschauen möchte. Und dann gehe ich lieber über den Gebirgspass weg, wobei ich glaube, hier auch noch was machen könnte. Machen wir lieber den Weg zuerst. Bin halt so wunderfitzig, ich will alles sehen. Ah, und die Höhle? Ja, da muss man auch noch rein. Here we go. Owlbear tracks. This nest must be nearby. Eulenbärenspuren, oh Gott. Something good here, I hope. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Was haben wir denn hier? Aha. Looks like a shrine to Saluna over there. Und Schleim. Ich kann es ja noch 5-mal probieren, ich Idiot. Well, hello. Never a dull moment. Bringt bestimmt ganz viel. Have to keep going. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. Problem ist, ja, ich habe den Trank nicht genommen vorher. Mit dem Trank hätte ich es wahrscheinlich hinbekommen. You can only surmise the obvious. The owlbear is out for blood. Alles 15. Ja, klasse. Wir verkacken einfach bei jedem. Nee. Ah, perfekt. Hier. Kann ich dir erklären, weil ich habe die Idee, ich mache das mit dem Trank hin, dann kann ich das Problem vielleicht lösen. Dann kann ich mit dem Typen, mit dem Ding reden, mit dem Eulenbär. Owlbear tracks. Ja, toll. On my way. No traps, please. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. Eine schöne Höhle, aber für einen Eulenbär.
like a shrine to Saluna over there. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. This thing won't yield its contents easily. Careful, I bite. No one stopped me yet. Light on my feet. Kann ich nicht öffnen. Wo ist denn der Drang zum Reden mit Tieren? Wo ist denn dieser Trank jetzt? Habe ich doch einen Trank mit irgendwas mit Sprechen mit Tieren aufgenommen. Das werde ich wohl wieder finden, oder? Bis zur nächsten Rast. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. Soft meat. It's a splinter. I've gutted bigger threats than you with worse. Problematisch. Da, überzeugen. Es ist machbar. Ja. Dass ich ihm nichts tun will. Ich will dem Eulenbär nichts tun. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. You can go, but you make one wrong step and I'll rip you to shreds. Owlbear eggshells. Oh, An unhatched one would fetch quite a price. okay. Ich durfte hier nicht sein, scheinbar. Ja, egal, ich töte den Eulenbären jetzt. Ist mir jetzt gerade egal. Nicht genug Bewegungsrate, das schwächt. Warum Fehlschlag? Interessant. Interessant. Hälfte Leben weg. Ja. Perfekt. My faith will protect me. Das war ein schöner Angriff. No choice but to keep going. Dafür ist Feuer. Oder auch nicht. Hey, geh weg, kleiner Scheißbär.
from you to his dead mother. Wake, hungry. A single strike will end his suffering. It hurts. Hungry. Food. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. The cub has a fighting chance now. That, or we've just prolonged its misery. Es ist seine Mama. Was zum Teufel? Es ist seine Mama. Ich glaub's nicht. An owlbear egg. These are supposed to be worth a fortune. Ja. Umarmung des Eichenvaters. Was steht da? Sorry. Interesting. Gebe ich mal vorher Schattenherz. Ja, Essen wird nicht verschwendet, das ist richtig, ja. Ist schon okay. Trotzdem ein bisschen seltsam. Jetzt stellt sich die Frage. Oh, da liegt noch was. Ich hab's doch gewusst. Ein Lager. Heiltrank, den geben wir jetzt mal jemand anderem. Kann nicht immer die gleiche Person tragen. Hier geht dann irgendein seltsamer Weg weiter. Und raus, vermutlich. Will nochmal mit dem Eulenbärenjungen reden. Oblivious to your presence, the cub continues to Okay, gorge himself okay. on his dead mother. Iss weiter deine Mama, alles gut. Ist okay. Ich störe dich dabei nicht. Ist mir recht. Friss einfach mich nicht. Ich hätte es auch einfacher machen können, die einfach eine Schweinelende hinwerfen oder so. Aber nö. Du willst lieber deine Mama essen. Ja, von mir aus. Gibt's hier nichts? Wo führt der hin? Not a chance I'll fit in there. Ah, ja. Ja, Logo. Sehe ich gerade. Das ist ein Durchgang, nicht was anderes. Ja gut, dann Tschüssikowski, gehe ich aus der Höhle wieder raus. Das war demzufolge eilig eine Höhle, wo ich das Problem hätte lösen können. Wahrscheinlich. Oh, da gibt's noch was zu looten. Hab gesagt, was zu looten. Nein, gibt's nicht. War nur ein Eulenbär. Nichts Besonderes. Sind ja nicht mal besonders stark. Ich kann immer noch mit Tieren sprechen. Das könnte mir immer noch einen Vorteil geben. Ich muss das noch ausnutzen, solange ich die Fähigkeit noch habe. Das geht noch bis zur nächsten langen Rast. Let's see what this does. Mit den Spinnen noch mal probieren zu reden. Aber jetzt gehen wir noch den Weg lang, wo ich lang gehen wollte. Und dann langsam mal Richtung andere Map. Den Weg bin ich noch nicht gefolgt. Und da gibt es noch viel, viel Schwarz hier. An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Ja, falsch. Das ist kein Weg. Das ist einfach nur Map. Jetzt will ich noch einmal schnell mit dem Spinn reden.
Ich will das wenigstens probiert haben. Ich glaube, drin gab es kein Teleporter-Point im richtigen Ring. Und die Zeit ist übrigens auch oben. Da gab es keinen Teleporter-Punkt. Oder zumindest kann ich mich nicht an einen erinnern. Alles gelootet hier. Das passt. Vielleicht kann ich jetzt noch mit den Spinnen reden und noch irgendwas verhandeln. Weiß noch nicht mehr, wo diese Viecher sind. Ich habe insgesamt noch 4 Tränke davon. Das ist eigentlich perfekt. Da, große Riesenspinnen. Größere. Ah, toll. Na gut, dann ab jetzt in die auf die neue Map. Ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich da unten weiterkomme. Weil ich nicht weiß, wo diese Ortschaften sind. Ich gucke aber noch schnell einmal nach. Zur Sicherheit. Wobei das könnte ich noch kurz danach machen. Das wäre eine gute Idee. Ich weiß nicht, wie ich das Zeug in die Luft sprengen soll. Keine Ahnung. Erreiche die Türme des Mondausgangs durch die Grimmschmiede. Lörbox, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, ja. Dir doch auch. Aber wir holen jetzt dieses Amulett, das verlorene Amulett. Ist vielleicht kritisch, wenn ich das mit so wenig Leben versuche, aber wir probieren es mal einmal. This must be the forge. What a sight to behold. Schon ein schöner Anblick, das stimmt, ja. An opening in the metal. That mold should fit perfectly. Ist das der Weg, von dem ich gekommen bin? Ja, ist es. Ich stehe ja da, ich Vollidiot. Da müsste ich dann, wenn schon, rüber. Oh, jetzt muss ich mir aber überlegen, wirklich, was machen wir? Zuerst muss ich mal noch gewisse Dinge anpassen, weil ich weiß, ich habe da eine... Ja, das ist zu blöd so. Also du hast nichts Neues zum Anziehen, aber du hast neue Dinge. Ja gut, das war nicht besser, das war klar. Besseres Schild. Eigentlich auch ein besseres Schwert. Sehe ich gerade. Massiv besser. Schuppenpanzer-Gussform, Langschwert-Gussform, Schild-Gussform. Ich würde es mit einem Schild sogar versuchen. Sieben von 15 ist nicht besser. Gleich stark. Das Krummsäbel-Gussform bei dir, das ist auch nicht wirklich besser. Das ist gar nichts. Ich würde es mal mit einem Schild versuchen, ganz ehrlich.
ist sie halt überladen. Have a lot on my mind. Stört mich gerade nicht. And, well, in it. I just need the raw materials. Warum bin ich jetzt immer noch überladen? Was für Materialien? Seems to be stuck. Ja, steht Adamant. Was wahrscheinlich brauche ich auch Adamant. Habe aber kein Adamant dabei. Wir haben jetzt neu, dass ich irgendwo Adamant mit mir mitführe. Tue ich nicht. At the ready. Let's see. Was passiert denn hier? Beängstigend. Won't budge. Vielleicht hat Adamant oder so, aber ich habe noch nie Adamant gefunden. Gehen wir mal das Amulett suchen. The lava's erupting. Better watch my step. Oh, wie soll ich darüber kommen? Ah, Eager for battle. ich wähle dich, Lessel. Objective noted. Moment. Nee, 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 nee. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, Much. What have we here? The cause of the lake's disturbances, surely. Vielleicht bin ich unsichtbar. Not fall before my time. Verstehe ich nicht, warum du so einen bescheuerten Weg läufst. Ungelogen. Wir sollten da rüberkommen. Abgesehen von springen halt da in die Mitte und dann weg. Vielleicht nachher nochmal rüber. Kann ich das? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, es war so klar.
das bräuchte ich eher den anderen. Astarion, aber ich glaube, Astarion kann nicht so weit springen, oder doch? Kann der das? Müssen wir noch ausprobieren. Oh oh. What now? Subtle steps. Schnell hochrennen. Aua. Simple. Geht ja. Hügelriesenfinger, ja, lecker Schmecker. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Oh yeah. Can thou endure? Passt. The urge flows into the strands of the weave, leaving only a sense of calm. Thou hast done well. For what is a laugh if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt glow with blessings. Okay. Ja, wohin denn? To thy granddaughter, Shira Clarwen. Serves Ilmata Shida. She waits in Worm's Crossing. Take me there, and thou shalt bathe in her golden Ja, von gift. mir aus. Oh, thou shalt be blessed indeed. Ja. Was ist denn hier passiert? I am sunlight on water, dew on grass. Sharons broke my body, but my spirit they could not. Well, not completely. Thou Strange. shalt return me home. It is written. That thing's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. I shall walk with thee. I shall grant you my power. You feel a Einstein. chuckle coming on, but it soon fades. Das ziehe ich sicher nicht an. Ne. Ha! Verarscht. Haben wir ihn bekommen.
Was kann dieses Amulett jetzt wirklich? Da. Zerbersten. Naja. Wir haben es jetzt mal mitgenommen. Passt schon. Gerade direkt da gegenüber. Nee, da. Aufzug. Also angeblich kommt man ja eh wieder zurück. Also warum sollte ich jetzt noch hier bleiben? Muss ja weiter. Leider. Und an der Stelle, wo ich gerade bin, kann ich nichts weiteres mal machen. Oh. Verlasse den ersten Akt. Was willst denn du reden hier? There's something I want to talk to you about. Was Something denn? important. Was ist denn wichtig? I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Twice over, in fact. You supported me against Lae'zel. I may not have survived that night without you. Ja. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me. At Schon. least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove Die lieber mir. inscrutable. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Einen wunderschönen guten Nachmittag, HVX. Dark justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ach, mir geht's soweit ganz gut. Wie geht's dir, AVX? Ich hoffe, du hattest immer noch schön Urlaub und schönen Anfang wieder in die neue
ins neue Jahr, sozusagen. The Warum wound on my Schmerzen? hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Influence. Ah, das freut mich, dass dir ganz gut geht, soweit. Warum tut Shah euch das I an? cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Was löst eure Schmerzen aus? Difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. Random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Da kann ich dir nicht zusagen, HVX, weil ich wollte eigentlich mit Verrat spielen. Weiß nicht, wer noch dazu kommt. Ich kann dir da nicht zustimmen. Weder Ja noch Nein sagen dazu. Für einen Donnerstag World of Warships. Kann ich irgendwie helfen? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Ist okay. Oh, viel zu viele Fragen, weil man nie mit der reden. Oh Gott, ich will euch besser You already kennenlernen. know my biggest secrets. What more can you ask? What? Besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? Absolut, ja. It's a deal. No, I can't. Quite literally, I mean. Ja, die Erinnerung With my natürlich. memories suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. Wir kommen zurück, If ist I nichts manage mit to World of return to Baldur's Warships. Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I Wenn succeed. ich erfolgreich bin. Mhm. Ah. Wieso habe ich mit der nie geredet, Mann? Nee. Nee. Passt jetzt. Ich will weiterspielen. Genug Gelaber dazwischen. Nee, ist jetzt okay. Moving in. How delicious. Du bist glücklich. Das heißt, du hast genug ausgesaugt. Das glaube ich nicht. Von allen Zahlen eine 1. Fucken. Oh, enough waiting. I crave blood. Warum hat sich das verstellt hier? Sollen der... Hey!
Ja, so Let's get war's going. vorher. Swift as my feet can carry me. Don't mind if I do. Müder Wanderer. Vielleicht muss ich dich noch nicht begutachten. Ja, nichts Spannendes. Aha. Ja, wahrscheinlich wäre das für das gewesen hier. Egal, ich hab's geknackt, brauche ich nicht mehr. Ein müder Wanderer. Warum hast du 96 Leben? There, wanderer. Stay thy course a moment to Von mir aus indulge an kriegst du old meine man. Zeit. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Ja. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Ja. Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster Omar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this. And I would confirm it to be so. Please, after you. Ich wollte noch nicht ins Lager. Ah, jetzt sind wir hier, so ein Blödsinn. Nur weil der jetzt einen Freund oder so gefunden hat. Vielleicht hilft es ihm aber. Für seine Probleme. My thanks for your excellent guidance. Ah, and yonder I spy the object of my pursuit. Elminster? The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid and spare neither time nor my own self to find you. Sie schickt mich, oh oh. Sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Ja, rasten los. And a great kindness that would be. See, Gale, even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works, if only one keeps up the practice. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, Der ist anstrengend. that is to say, Sehr. Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter.
I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mystra. The message and the charge I bring you are hers. The long-awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. And I trust you've told your fellow traveler here the nature of your ills. I can't say that so far I've volunteered the entire truth. Do you mean to say you've never bothered to disclose how dangerous you are? Not in so many words. No. Then you two have much to discuss after I'll have taken my leave. In short, Gale, through his own Lebende doing, Bombe. has become a living explosive. Warum zu einer that could lebenden Bombe? wipe from this world this very gathering, and much more besides. For his Fällt dir folly, nicht. Mystra forsook him. But now she has decreed he is to be given a chance of redemption. Mystra would consider Vergebung. forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the absolute. Das hat doch alles einen Haken That irgendwo. most insidious of evils. Ungelogen. Hat das irgendwo einen Haken? The very purpose of my presence. In a roundabout sort of way. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief. Ohne that Gale mache only ich das, you glaub mir. can. The all. Precisely. That which renders him so dangerous is an orb of Netherese origin that is buried within his chest. And that, Gale, is how we arrive at the heart of my directive. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. He is not. But it seems that Mystra is. Ja. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Meine hastra mistraril Italion thras annas dithra. Okay. It is done.
Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Ich Armer. On my honor, I'm not sure yet I can say the same. Ja. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the skies-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, Krass. an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores Aber heißt, er of müsste will. sich jetzt selber opfern. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Stabilisiere Gales messerliche Kugel. Immerhin wurde die jetzt stabilisiert, das heißt, er will keine Items mehr An vermutlich. audience with Elminster is never less than memorable. Schon. Suppose it's time we dealt with the Hollyphant in the room. You have questions for me? And I promise I have answers. Okay, Gales, sag alles. Ja. Ah. Well, that's a rather long and Wieso? complicated story. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. Ja. And later, even my lover. Ja, das will ich jetzt Oh, fragen. yes. We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Tell mir alles. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite, and his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. Okay. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess?
Was war die Antwort darauf? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Okay. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in. Into the dark. Die Dunkelheit, oh You no. see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. Bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Not so. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Fortunately, this need no longer be a concern. Not until I meet the heart of the Absolute, whatever that is. Okay, krass.